I feel like there's some connection here, although like it looks nothing like when I left back in 1985. So, can I see my presentation on the screen? Like, what's going on? This isn't my presentation. I think you need to like put up the other one. But yeah, it's great to be here. I always enjoy like going to different countries and like meeting Bitcoiners and stuff like that. And the thing that I always notice is that they tend to be fiercely independent, thinking about through topics on their own, and it's something that I always enjoy. And hopefully, we get a chance to talk, and even if my Korean's broken or your English is broken, something can come out of it. Anyway, the talk that I'm going to give today is Bitcoin, the Ultimate Social Justice. I've given this talk a few times, and it is meant to be kind of a little bit of a provocative title. I don't know if some of this is, I keep forgetting to, yeah, so maybe I should pause right now so you can translate and do the Korean version. So I'll pause right now. 네, 오늘 제가 발표할 내용은 비트코인 공공적 사회 정의라는 제목이고요. 그리고 좀 자극적인 거를 좀 의도를 했습니다. Okay. So the whole concept of social justice, if you don't know, it's got a certain connotation, and it's meant to be a way to talk about it in terms of Bitcoin, because I really do believe that Bitcoin does change a lot of things. 네, 사회정의라고 하면 사람들이 이게 시사하는 바가 꽤 있다고 생각을 하는데요. 저는 오늘은 이제 비트코인과 사회 정의와 어떤 연관성이 있는지에 대해서 얘기를 좀 펼쳐보고 합니다. Okay. All right. So let's get started. All right. So really, when we're talking about Bitcoin and how it affects the world and how things change as a result, we need to look at some causes, right? Like we're talking about social justice and what it is and how there are a lot of problems. So what we're going to do here is look at the cause. 네, 그래서 저희가 세상을 봤을 때 그리고 이제 비트코인을 통해서 세상이 어떻게 바뀌고 어떤 결과가 초래될지에 대해서 살펴봤을 때 저희가 이것의 원인이 무엇인지를 살펴보는데요. 특별히 사회정의 같은 경우는 사회정의가 도대체 무엇이고 그리고 어떻게 이렇게 많은 문제가 존재할 수 있는지를 저희가 살펴봅니다. Yeah, so this is really interesting. I've never done such translator before. All right, so let's look at the cause. So there are a lot of different problems in the world. For example, people are poor, and people don't have the same opportunities, and people have power over others. These are things that we know happen in the world. 네, 저희가 일단 문제 같은 경우는 세상에 사람들이 이제 빈곤에 시달리고 있고 그리고 사람들에게 주어지는 기회도 공평하지 않죠. 그리고 최종에는 한 사람이 다른 한 사람의 권력을 행사할 수도 있습니다. But if you're looking at those problems, they're really just the tip of the iceberg. There's a lot of things that are underneath it that actually cause the thing, and unless you look at the actual underlying causes, you're only really treating the symptom, and that's what we're going to take a look at in a bit. 네, 그렇지만 이 문제들은 사실 빙산의 일각이죠. 이 빙산의 이제 수면 아래를 살펴본다면 조금 더 큰 문제들이 있고 이런 위에서 제가 이전에 언급한 문제들이 존재할 수 있도록 이렇게 하는 그런 원인들이 있습니다. All right, so the general way in which a lot of people think about social justice or how to help poor people or something like that is something like this. It's feeding versus teaching versus freeing. Give a man a fish, you feed him for a day. Teach a man to fish, you feed him for a lifetime. Create a good tutorial, and he can teach himself how to fish. This is sort of the general paradigm by which people think about, helping the poor. 네, 그래서 사람들이 빈곤한 사람들을 도움을 어떻게 주는가 그런 패러다임에 대해서 얘기했을 때 이거 다 아시겠지만 사람들에게 물고기를 주면 이제 하루 정도 먹고 살 수 있고 그다음에 사람에게 물고기를 잡는 거를 가르치면 평생 이제 그렇게 할 수 있고 그리고 튜토리얼을 만들어서 주면 그 스스로 이제 자기가 어떻게 물고기를 잡을지 배울 수 있습니다. Yeah, and I'm going to tell you that that's all crap. That's not how things work at all.
the reason why people suffer is not because they don't know how to do something. They suffer because they're being oppressed. And oftentimes that oppression doesn't necessarily come from, a warlord or something like that. It's from the very people that have power over them. 네, 제가 오늘 얘기하고자 하는 거는 그 이전에 슬라이드에 나왔던 내용은 저는 거기에 동의를 하지 않고요. 사람들이 물고기를 잡는 법을 몰라서 고통을 받는 것이 아니라 사람들이 이제 핍박을 받기 때문에 고통을 받는 것이고 뭔가 전쟁을 통한 핍박이 아니라 자기 나보다 좀 더 권력을 가진 사람들이 나를 핍박하기 때문에 사람들이 고통을 받는다고 저는 생각을 합니다. As a result, when you oppress so much, right, like the tendency tends to be for civilizations or for societies when they're oppressed enough, the normal outcome is some sort of revolution. And what you're seeing here is what happened in Egypt during the Arab Spring. And this is the normal course of events when there are enough restrictive rules that people just end up rebelling, right? Like if you oppress enough, this is the natural result. 네, 그래서 사회가 충분히 핍박을 받고 이제 사회에 충분히 압력을 가하기 시작하면 이제 되게 일반적으로 사람들이 혁명이 일어나곤 합니다. 이 사진 같은 경우는 다 아시겠지만 이집트에서 있었던 아랍의 봄 사태였고 충분히 사람들이 제약을 많이 걸고 그리고 규칙을 많이 세우기 시작한다면 어느 순간이 됐을 때 사람들은 이제 이렇게 혁명을 진행하기 시작합니다. So we've looked at the cause. Let's take a look at what the actual cause is, right? Like we've seen a lot of the symptoms. We've seen what's being caused and so on. But the real oppression is easy fiat money. 네, 그래서 가장 진정이 강한 이제 핍박의 가장 핵심은 이런 법정 화폐가 핵심입니다. Okay. All right. So I'm going to give you a picture. Anyone know what this is? 이게 뭔지 아시는가요? Anyone? Nope. Kind of. Okay. So these are glass beads. 네, 이거는 유리로 만들어진 비즈. And they were used in Africa for money, sub-Saharan Africa for money. And essentially they were traded for goods and services and things like that because their glass is actually very rare in sub-Saharan Africa. 네, 그래서 아프리카에서는 이렇게 비즈가 되게 희귀하기 때문에 이것을 돈을 썼습니다. Yeah. And as a result, they were used for a long time as money in sub-Saharan Africa for all kinds of things. But these things have another name, because when the Europeans came in, they figured out that these were being used as money. They went back, created a bunch of these, and sold them on the market. And they basically bought out everything. 네, 이게 되게 오랜 기간 동안 이거를 이제 유리 비즈를 사람들이 돈으로 썼죠. 그런데 유럽인들이 아프리카에 진출을 했을 때 이것이 이 유리가 이제 돈으로 사용된다는 걸 알고 유럽으로 가서 이제 유리 비즈를 가져와가지고 아프리카를 이제 통째로 구매하기 시작했죠. The other name that these things have are slave beads because they were used in the slave trade. They essentially enslaved the entire sub-Saharan African continent as a result of being able to print money. And this is the thing about money, is that when you have the ability to print money, you can control the entire economy. 네, 이것들의 또 다른 이름은 노예 빚이라고 합니다. 이것은 결국에는 돈을 찍어낼 수 있는 권력을 가지고 있는 유럽인들이 이런 유리 빚을 써서 이제 노예 거래를 할 때 썼기 때문이죠. Now, the reason why this works is because of something called the Cantillon effect. And this is named after an economist in England in the 1700s named Richard Cantillon. And what he noticed was that the people that get to spend the money first get all of the benefits. They get all of the benefits. And that's something that he noticed as a banker in England right after, fiat money was introduced with the Bank of England in the 1690s. This is the actual effect that he saw. 네, 그래서 이게 일어나는 거는 캔틸론 효과 때문에 일어나는데요. 캔틸론은 이제 영국에 있었던 경제학자 이름이고 1700년도였죠. 캔틸론 효과는 쉽게 말하면
돈이 이제 저희가 돈을 인쇄하고 난 다음에 돈을 제일 먼저 쓰는 사람들이 효과를 느낀다는 거고, 이제 영국은행이 1990년도에 법정화폐 제도로 넘어오고 법정화폐 인쇄하고 난 뒤에 자기가 보는 그 현상들을 이 효과라고 명명했습니다. Yeah, so in a sense, the people that created the glass beads in Europe and then brought them to Africa, they got all of the benefit of the spending of that first money. And the thing about the Cantillon effect, the thing about like any sort of money printing, is that it causes a great deal of long-term uncertainty. 네, 그래서 아까 아프리카 그 비즈 같은 경우도 그 유리 비즈를 유럽에서 먼저 찍어낸 사람들이 가져와서 그 모든 혜택을 누렸죠. 그래서 돈을 제가 먼저 인쇄를 해낼 수 있다면 그 혜택을 먼저 누리게 되고, 이런 경우 모든 것들이 장기적으로 불확실성을 가지고 있습니다. And that in turn causes a lot of consumption and rent seeking. This is a graph of physicians, and you can see this graph in almost any kind of industry. But you can see right here that you have the number of physicians. I think this is the United States. So this is the number of physicians, the actual doctors. And then you have the number of administrators in hospitals and so on. You can see that it increased a significant amount. What are the administrators doing? They're usually like writing out forms for insurance companies or something like that. This is a significant number of people that aren't really adding that much value. In a sense, that's what rent seeking is. It's somebody that sits in the middle of a transaction and collects rent or taxes it so that they're benefiting while the entire system suffers. 이런 경우 소비와 이제 지배 추구가 발생하게 되는데요. 이 그래프 같은 경우는 이제 의사들 그리고 이제 행정 업무를 병원에서 담당하는 사람들을 나타낸 그래프입니다. 1970년도부터는 이제 사람들의 수가 비슷했으나 지금 보시면 계속 현대 사회에 우리가 오면서 계속 지속적으로 지대 추구를 하면서 병자들을 직접적으로 돌보지 않는 행정 업무를 하는 사람들이 엄청나게 많아진 걸 볼 수 있죠. And this graph can be shown to be very similar for universities and lots of other things. 네, 그리고 병원만이 아니라 대학도 이런 비슷한 그래프 양상을 띄고 있습니다. And really the mentality in a fiat system ends up being, how do I get a job? Right? This is the question that every young person coming out of college ends up having. How do I get a job? Where can I fit in so I can go seek rent? Where can I fit in so I can make enough money to survive? 네, 그래서 대학을 졸업하고 난 뒤에 모든 사람이 고민하는 게 취업 고민을 하게 되죠. 내가 도대체 어떻게 취업을 해야 될지, 내가 어떻게 생계를 유지할 것인가, 내가 어디에 가서 어디에 소속이 돼야 될 것인가에 대한 고민을 끊임없이 합니다. And this is really the wrong question. It's really the wrong question. 네, 법정화폐 시스템이 이런 질문을 하나 지금 좀 잘못된 질문이라고 생각합니다. And it causes some real social ills. Now this is a cartoon. I don't want much in life. Just sick clothes, a bunch of money, convenient restaurant options, free shipping is always nice, and like a sense of purpose, I guess. Right? You can do that. 네, 그래서 이거가 이제 이게 진정한 사회악이라고 저는 생각을 하고요. 여기 만화에서 나오듯이 사실 사람들이 원하는 거는 뭔가 삶의 의미를 원하는데 삶의 의미보다는 이것저것 다양한 거를 원하게 됩니다. And think about it. If you are a rent seeker, if you are somebody that is, taxing transactions, not really contributing to civilization or society in any way, shape, or form, what are you going to do? You're going to have some serious problems, because despite making money and being able to make a living and so on, in the end, deep inside your heart, somewhere inside you, you know that you're not contributing anything. You know that you're not, having a purpose that makes sense to anybody, and instead that you're being a leech on society, and as a result, you can either get addicted to different substances. It could be drugs or alcohol or video games or TV or sugar or whatever, or you can get really depressed and have to take anti-depression medications or something like that. That is a real social ill that results from a lot of the rent-seeking behavior that we see.
네, 그래서 저희가 보이는 수도 없이 많은 지대 추구 혹은 지대 추구를 하는 사람들을 통해서 그 사람들은 저희 문명이나 혹은 사회에 전혀 가치를 추가하는 게 없죠. 그리고 이분들도 아마도 마음 깊은 한 구석에는 자기가 이제 그렇게 가치를 추구하지 않는다는 건 알고 계시고 사회에서 좀 거머리 같은 존재들이 됩니다. 이분들이 주로 하게 되는 것은 뭔가 어딘가에 중독이 되는가, 이거는 중독은 뭐 마약 같은 걸 수도 있겠지만 저희가 기본적으로 살기 위해서 좀 불필요한 그런 것도 될 수 있고 아니면 굉장한 우울증을 느끼게 되죠. And this is how civilization falls. This is how civilization falls. This is a picture of Rome, and obviously that was a civilization that lasted a very long time. But Rome didn't fall in a day, but it started to decline when there were a lot more rent seekers, a lot more fiat money, a lot more abuse of the money printing privilege that the government had. And you can study the reigns of Diocletian and so on that tried to print a lot of money. But this is how civilization falls. 네, 그래서 이것을 통해서 문명이 쇠하기 시작하죠. 물론 로마 같은 경우는 하루 만에 망하진 않았지만 지대 추구를 하는 사람들이 많아지고 법정 화폐가 많아짐에 따라서 그리고 돈을 마음대로 찍어내기 하면서 이런 것들은 저희가 역사의 황제들의 일대기를 읽어보면 직접 확인할 수 있습니다. All right, so we've looked at what the problems are and how fiat money is really the culprit. Now we're going to look at the two ways that you can make money in any system. 네, 그래서 지금 1번, 2번을 저희가 살펴봤는데요. 이제는 저희가 어떤 시스템이라도 돈을 벌 수 있는 두 가지 방법을 살펴보겠습니다. All right, the first is create more of the monetary medium, and this, in at least our current system, is basically a central bank that prints money, right? If you can get into the money production business, it can be very profitable, and this can be true as much true on the gold standard as well. You can go and dig up gold. That's one way to make money. 첫 번째로 돈을 벌 수 있는 방법은 이제 돈의 매개체가 되는 것을 점점 더 생산을 많이 하는 겁니다. 중앙은행이 이제 법정화폐를 찍어내는 것도 그렇고, 혹은 우리가 근본이자에 있다 하더라도 가서 금을 더 채굴할 수도 있습니다. The other way to make money is to provide goods or services. This could be, like any sort of good or service. As long as you are able to sell in the market, by definition, you are doing something better, faster, easier than everybody else. 네, 두 번째는 사람들에게 물건을 팔거나 아니면 서비스를 제공하는 건데요. 제가 뭐 이런 식으로 서비스나 물건을 판다면 어쨌든 시장에서 그리고 이것을 받아준다면 저는 이걸 통해서 돈을 벌고 있다고 보시면 됩니다. The key thing to realize is that the former does not add anything to civilization, does not add anything to society, right? Like you're really just redistributing money, or you're not adding anything that anyone can really use. It's just you're taking a portion of the money from everybody else. 네, 전자 같은 경우는 사회의 가치를 추가하는 것이 없습니다. 사실 진짜로 일어나는 것은 돈을 찍어낼 때 저는 재분배를 하죠. 그러면서 사회의 가치를 추가하기보다는 나머지 사람들은 그 돈을 뺏어서 사회에 재분배를 합니다. The latter really adds to society, right? When you're an entrepreneur, you're providing some sort of good or service to everybody else. And again, you're doing something better, faster, easier, more conveniently, or something in lieu than the market already is. And by definition, you are adding value to somebody's life. 네, 후자 같은 경우는 사회에 실제로 가치를 추가를 하죠. 특별히 창업가 같은 경우는 지금 시장에 나와 있는 것보다 더 낫거나 아니면 더 빠르거나 더 쉽게 뭔가를 할 수 있는 거를 가치를 추구한다면 네, 그 사회는 더 나은 사회가 되죠. And when there's easy money, when money is very easy to produce, people go towards the former, into the money production business. But when there's hard money, people go towards the latter because that you tend to want to do the thing that you're good at. And the evidence is that in the last 40 years or so, most people have been going towards the former. If you think about like where the brightest minds from the Ivy League schools in the United States, like where have they been going in the last 50 years?
they've all been going into investment banking, right? This is the money production business. And it doesn't matter what they happen to be good at, that's where they went. But in a hard money civilization, what ends up happening is that you have to, like money production is very, very small profit. So what you end up doing is doing whatever thing it is that you're good at instead. And that adds to civilization. 네, 돈을 생산하는 게 쉬울 때는 사람들이 그러니까 돈을 생산하는 업이 발전을 하게 되고요. 돈을 생산하는 게 힘들게 됐을 때는 사람들은 오히려 아까 말했던 재화나 서비스를 이제 교환하는 그런 사업으로 가게 되는데요. 이것을 우리가 저희가 확인할 수 있는 부분을 지난 한 40년, 50년 정도를 봤을 때 미국이나 아니면 각종 이제 저희가 알고 있는 명문대에서 나온 가장 수재들이 어디를 갔냐라고 했을 때 대부분 다 그 투자은행이나 금융 쪽으로 갔습니다. 제가 한 개인이 무엇을 잘하고 그런 건 별로 중요하지 않았고요. 어쨌든 돈을 잘 벌기 때문에 대부분 다 투자은행으로 갔고, 근데 만약 저희가 돈을 생산하기 힘든 그런 Here's and that's how wealth increases. This is a picture of Seoul, right, from 100 years ago to now. And you can see that when you have a lot of entrepreneurship, when you have people building things, this is the difference that it can make. 네, 그래 이걸 통해서 문명이 생기게 되고요. 그리고 이걸 통해서 부가 축적되게 됩니다. 그 사진은 서울의 1900년대 서울이고 지금의 서울이죠. And really, based on the ways to make money, here's what changes about Bitcoin. 네, 그래서 돈을 생산하는 것 따라서 돈을 생산하는 관점에서 봤을 때 비트코인을 통해서 이런 게 달라집니다. Alright, first of all, there are some really strong property rights as a result of having Bitcoin. And that gives us some real long-term certainty. When you can own your own property, when you're sovereign over your own stuff, which Bitcoin allows, that means that you can plan for the future in a much better way. 네, 일단은 소유권이 이제 굉장히 확실해지고 강해지죠. 이걸 통해서 개인이 주권을 행사할 수 있게 되고, 그러면 장기적으로 확신을 가질 수 있고 미래에 대해서 계획을 할 수 있습니다. And that encourages production and entrepreneurship. And essentially, when you have long-term certainty, when you're able to save, you can make goods and services. This is how you can make even more money. It encourages building. 네, 그리고 난 뒤에 생산과 그리고 창업 같은 경우 창업이 장려됩니다. 그러니까 돈을 이제 저희가 저축을 할 수 있게 되니까 재화나 서비스를 생산하는데 사람들이 힘을 많이 쏟게 되죠. And the question that people end up asking under a Bitcoin standard or a hard money standard is, instead of how do I get a job, it's about what do people want? It's a completely different mentality. It's about seeking a place where you can actually contribute and make things better for people. 네, 그리고 비트코인 표준 혹은 좀 하드머니 표준에서는 사람들이 이제 그때부터 물어보는 질문은 사람들이 원하는 것이 무엇인가 물어보기 시작하고 내가 기여할 수 있는 그런 분야를 찾기 시작합니다. And that's the right question. That is really the right question, and that's where Bitcoin takes us to a whole new level of production. 네, 바른 질문이고 이걸 통해 이 비트코인을 통해서 저희는 생산에 있어서 완전히 다른 차원으로 진입하게 됩니다. And what Bitcoin really allows is true ownership, and owners act very different than non-owners. 네, 비트코인을 통해서 저희는 진정한 소유권을 행사할 수 있고 다 아시겠지만 어떤 물건이나 물건의 주인이 아닌 사람과 행동이 완전히 다릅니다. So this is a funny cartoon. I've always rented, so this blows my mind. This house is mine. I own a building. I could decide to drill a hole in the wall there, and nobody could do anything about it. That's right. Can I come stay with you? My house has a problem. Let me guess. You drilled holes in it until it collapsed. I don't think I'm cut out for ownership. 네, 이 만화가 결국에는 자식에는 이제 집을 가지고 있다가 자기가 집을 가졌다는 사실에 놀랐고. 그래서 거기에 이제 구멍을 뚫어도 되냐고 했다가 우측에는 구멍을 너무 많이 뚫어서 집이 이제 사라졌죠. Yeah.
The point of this cartoon is that ownership of anything comes with it a level of personal responsibility. 네, 이거의 이 만화의 핵심은 제가 뭔가를 소유한다고 했을 때 거기에는 제 개인 책임이 따른다는 겁니다. And when people are owners of something, they tend to take really good care of stuff. 네, 사람들이 뭔가의 주인 의식을 가지기 시작했을 때 그것을 정말 열심히 관리하죠. And really, when you have something that you care about and you own, you tend to want to achieve more and more with it. 네, 그리고 제가 정말 관심 케어를 하고 그리고 내가 주인인 게 있으면 그거를 가지고 점점 더 제가 더 이걸 향상시키고 발전시키고 싶어하죠. And that's really the nice thing about having people that are actually owners. That when there are strong property rights, which Bitcoin encourages, is that when you have people that are going for a goal, that care about something, and that have a sense of personal responsibility, they build really great things. 네, 그리고 사람들이 주인이 되고 주인의식을 가지고 또 그 주인의식을 뒷받침할 수 있는 그런 강한 소유권이 보장이 되고 한다면 사람들이 점점 더 이제 위대한 그런 것들을 만들기 시작하죠. And that's a beautiful thing. It ends up having us have a much better future than the sort of spiral that we're going down in the current system. 네, 그리고 이건 되게 아름다운 일이죠. 지금 현재 저희가 겪고 있는 저희가 겪고 있는 사회보다는 더 나은 미래를 저희는 꿈꿀 수 있게 합니다. The people don't know their true power, right? This illustration, I think, shows us what Bitcoin makes possible. We can opt out of the current fiat system. We can opt out of the unfairness that is inherent in the fiat system. We can opt out of all of the politicians and rent seekers that are taking advantage of all of the rest of us that are doing the production. 네, 그리고 이거를 통해서 저희 이 일러스트레이션을 보시면 사람들이 자기의 진정한 권력이 무엇인지 모른다고 하는데 비트코인을 통해서 저희는 법정화폐 시스템에서 탈출할 수도 있고요. 그리고 비트코인을 통해서 저희가 불공평하다고 생각하는 사회에서 탈출할 수 있고 그리고 정치인들 혹은 지배 추구를 하는 그런 사람들에게서 저희는 다른 길을 걸을 수 있습니다. This picture is a little bit ironic because in the foreground is the Statue of Liberty, right? And it represents sort of like the land of opportunity and so on. But the buildings in the background were all built by banks, right? Most of these are banks. And it represents, in a sense, like all the excesses of rent-seeking behavior. 이 사진이 좀 모순적인데요. 이제 정면에는 자유의 여신상이 있고, 그다음에 후면에는 그 금융권들, 은행들이 만든 저런 빌딩들이 다 있죠. 그래서 이게 지배 추구를 하면 어떻게 되는지 좀 좋은 예라고 생각합니다. And this is sort of the irony of the entire American system is that it was founded on liberty. It was founded on freedom. It was founded on opportunity and personal responsibility and so on. And it's turned into something that is a very poor representation of that. 네, 그리고 이게 미국의 좀 모순되는 시스템이라고 생각합니다. 이 초창기에는 자유나 아니면 기회 혹은 개인의 책임에 의해서 세워진 나라인데 이제는 별로 그런 나라가 아니죠. Instead, the fact of the matter is self-sovereignty, personal responsibility, that's what builds civilization. And this is a picture of the Old West, and this is part of why I wear this cowboy hat. The Old West was a really interesting time. For example, the saying back then was "Go West, young man." 네, 그리고 저는 개인 주권이야말로 이제 문명의 기반이 된다고 생각을 합니다. 이게 이제 옛날 서부 개척 시대에 나타나는 거고, 그리고 그것 때문에 저는 이 모자를 쓰고 있는데요. 그 당시에는 사람들이 서부로 개척을 하러 가고 많은 장려를 받았습니다. And the reason why they said that, "Go West, young man,"
The reason why they said that was because if you stayed out in the East and say you were a baker, a lawyer, an accountant, somebody, what you would have to do is you would have to compete against people that had 30 years more experience than you. And it was very difficult. Instead, what they said was, go West, young man. Why? Because the West didn't have any of those professionals. So if you went out West and you were a lawyer or a baker or an accountant or anybody, you had a lot more opportunity. 그래서 그 당시에는 젊은이여 서쪽으로 가라, 서부로 가라라는 말이 많았는데 그 이유는 만약 제가 동부에 남아 있었다면 제가 뭐 빵을 굽는 사람이던가 혹은 제가 아니면 변호사던가 아니면 회계사라 했을 때 저보다 30년 경험이 많은 분들하고 같이 경쟁을 했어야 되는데 만약 제가 서부로 갔다면 더 이상 그런 경쟁의 굴레에서 벗어날 수 있었습니다. And that frontier mentality is what builds civilization. And this is what's so exciting about Bitcoin. We have a frontier again. We have a frontier again. There's opportunity. You can be a baker, a lawyer, whatever. You can do something that is very new, and you have an advantage over the old guard, the people that are that have basically created the system that we live in. 네, 이거를 보고 저희가 뭐 개척 정신이라 하죠. 근데 저희가 이제 개척을 할 수 있는 서부와 같은 그런 곳이 또다시 있습니다. 비트코인 통해서 저희가 그런 기회를 다시 한 번 더 찾게 됐고요. 새로운 것을 만들 수 있고 그리고 제가 이런 새로운 곳에 개척을 했을 때는 제가 누릴 수 있는 어드밴티지가 있습니다. 더 이상 옛날 시스템에 계시는 분들과 경쟁을 할 필요가 없다는 거죠. And really, this is talking about human value here, because this is the real tragedy of the current monetary system. And the whole idea of social justice. It's that people are so focused on feeding them, clothing them, giving them a house or a place to live and things like that. But really the bigger tragedy isn't that they are suffering. That is indeed a big tragedy. But the bigger tragedy is that they're not contributing to civilization. What talents do they have? What ideas do they have? How creative are they? What can they contribute that we're not getting as a result of the oppression that they're suffering? This is a higher view of human value that we need to have. And that is what Bitcoin allows us to unlock, because we have a much fairer system. And as a result of a politically neutral money, that they can thrive and do things instead of being oppressed by the governments that using monetary means. 네, 그리고 이거는 인류의 가치에 연결이 됐는데요. 이게 현재 지금 금융 시스템 이제 돈 시스템이 만들어낸 그런 문제들은 이제 굉장히 큰 비극을 초래하게 되죠. 그래서 우리가 사회 정의를 외쳐도 사람들한테 어떻게 음식을 더 줄 것인가, 사람들한테 미식주의 문제를 어떻게 해결할 것인가 이런 고민을 하는데 이거를 고민하는 것 자체가 한편으로는 비극 같다고 저는 생각을 합니다. 물론 이 사람들이 고통스러워하고 힘들어하고 있지만 이거보다 더 큰 비극은 도대체 사람들이 사회에 무엇을 기여를 해야 될지 그거를 모른다는 사실이 있는데요. 사람들이 어떤 달란트를 가지고 있는지, 사람들이 어떤 아이디어를 가지고 있는지, 사람들이 어떻게 창의적일 수가 있는지 이런 것들을 고려하지 못하는 그런 사회가 만들어지고 있습니다. 그래서 인간의 가치가 이런 인간의 가치를 다르게 볼 수 있는 이런 기회가 비트코인을 통해서 가능해지고 비트코인이 만드는 그런 좀 더 공평한 사회를 통해서 가능해지고 정치적으로 중립적인 그런 돈이 이제 생기게 되고 이걸 통해서 저희는 더 많은 가치를 창출해낼 수 있게 됩니다. Ultimately, why Bitcoin is the social justice that we've been seeking is because it makes for a fairer world. Right now, the world isn't very fair. The rich continue to get richer because they get very cheap loans based on the central banks that print the money. And they get the benefits of the Cantillon effect and so on. And really, at an international level, the dollar is the standard, so the US gets all of the advantages rather than any of the other countries. Bitcoin allows us to have a fair, neutral, politically neutral money. And that, in turn, allows for real social justice, real equality of opportunity no matter where you're born. And it takes the power of monetary oppression away from those that have power over us. 네, 그리고
이거 제가 비트코인이 궁극적인 사회 정의라고 하는 이유는 저희가 비트코인을 통해서 세상이 훨씬 더 공평한 사회가 되기 때문입니다. 현 시스템에서는 빈익빈 부익부라고 부자는 점점 더 부자가 되고 중앙은행은 끊임없이 돈을 찍어내고 그리고 캔틀룬 효과는 저희 모두에게 한 명 한 명에게 영향을 끼치고 있는데요. 국제적으로 봐도 달러가 표준이기 때문에 미국은 혜택을 누리고 있으나 다른 나라는 혜택을 누리고 있지 못합니다. 근데 최초로 비트코인을 통해서 저희는 공평하고 그리고 정치적으로 중립적인 돈을 이제 가지게 됐고 이걸 통해서 저희는 진정한 사회의 정의를 누릴 수가 있고요. 제가 어디서 태어났는가에 무관하게 공평한 그런 기회를 가질 수 있고 돈을 사용해서 더 이상 사람들을 핍박하는 것이 불가능하게 됐습니다. Thank you very much.